ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Today I am going to talk the principle of time. Now many people want to get enlightened and they want to run away from this world. And the Western people promote the concept, it is all in the mind, it is all in the mind. No, wrong. It is not the mind, it is actually if you go deeper, you will realize the family karma, the lineage karma influences your mind a lot. Now, if you go still deeper across, you will realize that time influences a lot. Then, as you go deeper, you will realize that time is dominated and dictated by 9 planets. Therefore, it's a very, very important spiritual technique to understand about time. Many people say, I do not believe in astrology, I do not believe in the planet, I do not believe that my life will be controlled by the planets. It's actually wrong. You use astrology, you use the time-based technique to enhance your what you call your spiritual growth. The people who are idiotic like Jaggi Vasudev, people who are not trained like Nityananda, who knows how to make hairstyles instead of talking about very deep and relevant things, can talk about all these things. There are various cycles of time which is available in the scriptures which will help you to go deeper into your spiritual life. The first time cycle is the Sattvic, Rajasic, Tamasic time. Now if you take the Panchang, it will be put Rajoguna, Tamoguna. The time will be put across. Now this is actually many people in the mass level, their mind becomes Rajasic, their mind becomes Tamasic, their mind becomes Sattvic. This is one of the cycle. The second cycle is that of the Vata, Pitta, Kapha cycle, which is promoted in the Ayurveda. Ayurveda talks about Pitta in the morning, Kapha in the afternoon, Vata in the evening, and also towards the night the Kapha tends to rule. Now this cycle is used by many people to align their body rhythm and to go into the higher states of consciousness. Now the third cycle is the cycle of using the Panchapakshi. The Panchapakshi is the 5 Pakshis which represents the air, water, earth and the fire element. Now this is again divided into 5 different times. The time is the ruling time, walking time, stationary time, sleep time and death time. Normally people who are in the advanced level of sadhana do not try to do their sadhana in their death and their sleeping time. This is not known to many people. Actually, many people say, I want to get enlightened without realizing there are finer principles in practice which is not used by these people. Therefore, you have to understand these principles and apply it to navigate the time. The time influences the season. The time influences the mind. The time influences the passage of different events into people's life. For example, the Uttarayana Dakshinayana Sandhi is celebrated across in all over the India as Bhishmarata Santi and also the Guru Purnima. The Guru Purnima is the Ashada Purnima. When the sun and the moon comes into the perpendicular degree, it is called as the Ashada Purnima. Now these are pivotal points and times which are used in the sadhana. For example, your Janma Nakshatra will reflect how your life is going to be. If your life is going to be alright, your Janma Nakshatra will be alright. Now, without understanding all these principles, saying that astrology does not work is rubbish. And that rubbish is promoted by Jaggi Vasudev, Nityananda and the so-called yogis because they have never read any scriptures and it is convenient for them always to talk who I am because it is the easy understanding to con people. Now,
to talk idiotically. If you go and ask somebody, are you happy? No. That's what Gautam the Buddha says. Happiness and unhappiness is a cycle. Praise and disrespect, loss and gain is a part of the life. So going on asking people, are you happy? Are you happy? Shows the idiotic nature of talking to people, because you have not understood. If there is light, there is going to be darkness. So therefore, talking all these rubbish instead of understanding that the time influences the mind. For example, during Rahu Kal, many people will feel depressed. During Yamakand, many people will have a lot of ailments in their life across as a person. Therefore, you have to come to the understanding to use the cycle of time. There is another cycle of time which is called as the Hora. The Hora is used by people to evolve the time period. People are actually, I know one lady who will go and sit in a car during the Guru Hora itself, because she feels anything if she starts in the Guru Hora, it becomes very, very successful. The Titi Sunya is used by the lot of tantrics to gain siddhis in their life. In fact, the birthday of the Devata is celebrated in the Titis. The birthdays of human being is celebrated in the Janma Nakshatra. So without understanding any of these things, without even promoting it, it is simply Kundalini Yoga, simplified astrology, simplified spirituality. Nothing can be simplified. You have to build your energy, you have to build your muscle, you have to bring your spiritual life to evolve into your life. And the next thing is the cycle of breathing, which was discovered by the great Matsyendra Nath. What he talks about the Swara Yoga, how the breathing is connected with the Titis. Now, this will tell you even at the hour of death, the time of death coming into your life. So please understand that these are different cycles of time. There is an organ cycle which is available in the Chinese cycle, and also there is a 60-year cycle, there is a Yuga cycle, there is a Manvantara cycle. Like that, there are a lot of cycles of time. Without understanding Kala, how can you worship Kala Bhairav? That shows a lack of sensitivity in talking. Because you are already enlightened, you don't need to do, because you need to fill the coffer and the kitty, buy helicopter, buy toys. Jaggi Vasev is buying toys, car toys, bike toys. The younger days, his father and mother wouldn't have bought him the toys. So as he grows older, that driving the bike, going in the helicopter, all those are toys. Kids play with the toys. Yogis don't play with the toys. And therefore, please understand that these are cycles of times which are available. Unless you go through the cycle of time, you are not going to master the spiritual sciences. For example, you are going to do the sadhana of Ganapati, you will see again and again in Yamakanda, you have a lot of Karya Siddhi. Suppose you are going to do in the Rahu Kal, and you can see a lot of siddhis which is happening in the Rahu Kal. So therefore, time is one of the very big indicators of how your sadhana is going to grow and progress in life. Without understanding and only thinking about the physical principle is very, very limited. Therefore, I request you to open the mind, do research in time, Kal. That is why Saturn is called Kal. And that is why they say, Kala Bhairav worship. Because without understanding the time and the principle of time, your sadhana is not going to take off.
Now many people claim, oh, I am the Guru, follow me, I will show you enlightenment. It is all rubbish because these people are not enlightened. You can check using the swara whether somebody is going to get enlightened or somebody is enlightened. Therefore, if you want to master spiritual life, you need a minimum qualification of understanding the time. In fact, Ramakrishna Paramahamsa asked somebody to read the Tithi. At a particular Tithi, he said stop. He took the Mahasamadhi on the particular day. All great masters knows how to use the time and the principles of time in their daily life. So therefore, if you want to do sadhana, if you want to master sadhana, then you need to understand the principles of time. Thank you. Namaste. Now, a very, very important yoga is called as the Bhakti Yoga. Lord Krishna says in Bhagavad Gita very beautifully, among the yogas, I am the Bhakti Yoga. And anything which is offered to me with love, even a tulasi leaf is offered to me with love, Arjuna, I take it gladly. Such is the power of the Bhakti Yoga. Now many people think Bhakti Yoga in a very confusing term. Now Bhakti Yoga has been practiced by different people in a different way. Jesus Christ practiced Bhakti Yoga taking God as the Father. And also if you see all the three, the great saint, Appar, Sundarar, Manikavasagar, all of them took Lord Shiva as a father. That is why they worship Lord Shiva as a father. You can have the bhava of God being your father. That's why Christ says God the Father, but also the great Shaivite literature of the Appar, Sundarar, Manikavasagar clearly talks about Lord Shiva being their father. You can also take the God in the terms of a mother bhava. Now this mother bhava is practiced by the Ramakrishna Paramahamsa. All the Sattvic cult, including the great Shankarachari, who wrote the very, very famous poetry Saundarya Lahari, where he described the goddess as a divine mother. So you can go into that bhava of taking of your the divine as a mother and practice it. Now this is a very important bhava. The third bhava is taking it as a friend, as a brother. Now this was a thing which was practiced by Lord Kushela, where he takes Lord Krishna as a brother. And also Francis of Assisi calls everybody as a brother and sister. He took the format of God as being the brother and the sister. The fourth most important bhava is the Sakhi bhava, where God is taken as a lover. When Mirabai goes into the temple and she says, will you allow me in Vrindavan? The priest says, now are you a male, are you a female? And Mirabai replies very beautifully. She says, Krishna is the only male. The rest all is Gopika. So you take the God as a lover. Now this is a bhava which can be done easily by women. Taking God as a husband. Many people take the God as the husband. The great Andal took God as a husband. She says, I dreamt, oh my friend, that I was getting married to Lord Vishnu himself. That is a great poetry. It's called Varanam Ayiram. In that he says, Kana Kande Nadi Thori, Madhavan Kaitala
that is, I held the hand of Vishnu, held my hand, and I got married. Now, this is the bhava which is practiced in Tantra also. They take the women as a consort and then they try to practice, but that is a very dangerous bhava for men. It's called as the Veer Bhav. And you take God as the master and you become the servant, which is the quintessence of Karma Yoga. Now many people do this and says God is Ek Sab Hai Malik Hai, and they try to practice this bhava of God the master and we are all as the servant, and this is a wonderful bhava to practice. The other bhava to practice is the God as the enemy who needs to be conquered. All the asuras practice this bhava. Ravana practiced this way, Hiranyakashipu practiced this way. All the great asuras wanted to conquer. Lucifer, the Satan, also wanted to win over God and to conquer God. And ultimately they get killed by God, and that is how they attain the moksha. The other one is God as nature. Vadiya paire kandabodallam vadinen. That is the power of compassion, where you try to take everything, the birds, the bees, the animals, everything as an embodiment of God. So these are different bhavas people practice during the Bhakti Yoga. And also there is a very strange sect. It's called Bela Hi Bela philosophy. Chaitanya Mahaprabhu considered himself as the Radha and he considered Krishna as his consort. Now many Bhakti school, including Annamachari, practices God as their consort, but they become women. In fact, Annamachari wore women clothes. It is very, very different. They do consider this way. And also a lot of people who are nine and who are like eunuchs, they take Lord Shiva. It's called as the Kutandavar festival in India, which is very, very unique, where they tie their tali for 3 days and then they cut the tali and they simply say, my husband has died, and they undergo a funeral procession. So therefore, there are different school of bhakti, but all bhakti works in the heart chakra. And the great Narada Bhakti Sutra is supposed to be the principal text by which the bhakti school of literature has come across. Of course, when the wave of the British and the Mughal Empire took over India, the Mughals were actively encouraging Persian and Urdu, and they were trying to kill all our literature. That's why Tulsidas wrote the Ramacharita and also the great saints like Kabir, Mirabai, all started singing poetry in the colloquial language. Sanskrit was substituted as the Hindi language. That is why even Kamban, who is supposed to be the great poet, he wrote Ramayana in Tamil. For the first time, the Ramayana was translated into Tamil, and one of the most beautiful off-quoted thing is when Sita looks at Rama, he says, Avalum nokinal, Annalum nokinal. It is a woman who chooses the husband in the Swayamvara. It is very, very beautifully described. And also Kambanarvan says very, very beautifully, when Ravana was supposed to get up the next day and try to fight the battle with Rama, he says, it is as if Ravana has to pay somebody huge debts. That is why he said, Kadan pattar nenjai pol
Kalanginan, Ilangevendan. So imagine the amount of credit card, imagine the amount of mortgages you have. That is the power of suffering which Kamban describes about Ravana, most apt metaphor. So that was a major change which was brought into the Bhakti literature. And Carnatic music, Hindustani music, all music is based on the Bhakti literature. For example, one of the famous song, Kandanal Mudal Kadal Perigudadi, that is a song for Lord Subramanya written by Papanasam Sivan. That is a Bhakti literature. You can see the entire Tyagaraja Kritis, you can see all the Dikshidhar Kriti, everything is based on the Bhakti literature. Annamachari, all that. These are different parts of India. They use the colloquial, they sing it across. So music, Sama Veda, is always connected to the Bhakti literature. That is why music, poetry, everything comes from the Bhakti cult. Also, it is said that Bhakti has to lead to compassion, kindness, and also the ability to forgive people. Now, many people cannot forgive others because they think that other person is responsible. When a man is filled with bhakti, he realizes that it is God who is playing the drama through that man. That is why it's called Thiruvilayadal, and it is also the karma of somebody to make us go through the suffering. That's why very beautifully the what you call it as Manikavasagar writes, he says, Vendum yanakku taruvoini, vendiyadai taruvoini. He says, you are the person who gives me what you want. You are the person who comes inside my mind and make me ask what I want. So you know everything. So in that sense, you stop blaming people. You feel it is the will of the God which happens. You feel very peaceful. You feel very happy because you surrender your will to the divine. That is why in Vaishnava literature, it is called as the Sharanagati principle. They say you please surrender everything to God. So that's why God can never be comprehended. That is why in Shiva Sutras, they say Jnanam Bandha hai. The Jnana, you cannot comprehend God. You cannot comprehend the mystery of God. So you start loving God. You start celebrating ignorance. You start celebrating what you call it as the mysteries of life, the unknown, the unknowable. That is the way you celebrate life. For example, people have created maths, physics, poetry, chemistry, YouTube, nuclear physics, yet they go on exploring. You come to the point where kattrathu kaimanalavu, where even whatever you have read is only little. So the knowledge has a multiplication effect. So if you want to get spiritual, if you want to get enlightened, you come to the point to realize that you do not know many things in people's life, people's destiny, people's reality. That one day Sai Baba was sitting and somebody came to him and he asked him in a very... Do you know what that lizard is telling? He said very beautifully, the lizard is waiting for another cousin lizard to come, and that is why it's very excited. After a few minutes, somebody came and from the back, there's another lizard jumps and they both go chatting together. Such is the power of the saints. They know a lot of things which we do not know. What even the saints don't know, God knows. So therefore, we come to the point of surrendering where we realize that whatever we know is very little. Whatever offering we give is very, very limited. Therefore, we come to the understanding that love is God. Anbe Shivam, Anbe Vishnu, Anbe Brahma. So we come to that point of ignorance. And also very important, in the name of bhakti, you do not kill people. That is why Vallalar says very beautifully, excellently, he says,
He says, Madamana pei pidiyadu irukka vendum. That is, may the religion might not be the ghost which possesses me. That is a ghost which has possessed Zakir Naik. That is the ghost which has possessed Bin Laden. In the name of God, they kill people, they massacre people because they are kafir. No God expects you to kill another human being. It is about love. And finally, the quintessence of bhakti is told beautifully in the 13th, what you call it as the 13th literature of the Shaivat literature written by the great Valalar. He says very, very beautifully, it's absolutely a stunning poetry. He says that my eyes get filled with tears, but it's absolutely stunning. He says, Petra தாயை மகம் மறந்தாலும் பிள்ளையை பெற்ற தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்றவர் கலைகள் நெஞ்சம் மறந்தாலும் உனை நான் மறவேன். He says, even if the mother forgets the child or the child forgets the mother, even if the educated people forget their art, even if the body does not remember the soul or the soul does not remember, may I not forget you. That is why Sundara says very beautifully, may I never be born, but even if I am born, may I remember you. That's why in Bhakti literature it said, Piravamai vendum pirandal ayya unnai maravamal irukka vendum. So in this hazardous route of samsara, imagine you are standing in front of the ocean going through the cyclic thing again and again of being born and die and born and die, and you have the 8 snares of life, pleasure and pain, fame and disrepute, money and poverty, and all gain and loss. You go through that cycle again and again. To stop this cycle, we need to remember one thing. It is called prayer without ceasing. It is called Namasmarana. It is as you get up, you remember God, you also thank God. Many people never thank their parents. Many people never thank their wife. Many people always are complaining always about negative. It's about when you start appreciating, when you start being grateful for everything and thankful for everything, life becomes very different. You suddenly see the spark of life. Life become magical. It becomes miraculous. That even your body is miraculous. The heart is beating. There are miles and miles of arteries where the blood is flowing. Even the Madras Corporation cannot make the flow water like that. Such is the power. No other electronic instrument can work like that of the human brain. Such is the power on the magic of God. I wish you all the best. May all of you get enlightened. May whoever sees the video, may they get benefited. May their memories and their samskaras for remembering God and making meaning in their life, may it happen. May you follow your truth. May you follow the dharma. And may you take refuge in the God. And may you be free of all the evil forces in the world. Thank you so much. வணக்கம். அஸ்ட்ராலஜி ஓட மிகப்பெரிய மாற்றம் இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே எல்லா சார்ட்டையும் போடலாம், ஒரு சின்ன செல்ஃபோன்லேயே எல்லாத்தையும் போடலாம். ஆனால் அஸ்ட்ராலஜியோட பெரிய கர்ஸ் which has not been accepted by many astrologers is remedial measure. அதாவது பரிகாரங்கள். இந்த பரிகாரம் கிளிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு 2 காரணம். ஒன்று, பரிகாரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. 2வது, பரிகாரத்தை எப்படி ஒழுங்காக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 சாராருமே சேர்ந்ததுனால எது நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும், எது எது இருக்கோ அது ஆரோஸ்கோப்பில் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்றது இவங்க நிறையா பேர் பேசுறது. இது டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, என்ன உடம்புன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்றது. 2வது, அவர் இந்த மருந்து சாப்பிடுனா இல்லை இல்லை அப்படின்றது. பரிகாரம்ன்றது ஏமாத்து வேலை அல்ல.
பரிகாரம்ன்றது ஒழுங்காக பண்ணால் நல்ல இம்பேக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் பரிகாரம். இப்போ உதாரணத்துக்கு என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார், தனுர் லக்னம், 8ல் குரு. சார் அந்த பொண்ணு சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறா, அவள் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கார் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், குருவுக்கு கொண்டக்கடலை போட்டு 4 மணி நேரம் டெய்லி ஏற்றுங்க, அப்போ தான் இது நல்ல ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றத சொன்னேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட 45 டேஸ் பண்ணாங்க, தொடர்ந்து குருவுக்கு விளக்கேற்றிட்டே வந்தாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வர ஆரம்பிச்சிது, டிப்ரெஷன் போக ஆரம்பிச்சிது, நல்லா பெட்டர்மெண்ட்டாக ஆக ஆரம்பித்தாங்க. நான் இதுதான் பரிகாரத்தோட இம்பேக்ட். ஒருத்தன் என்ன சொன்னான், சார் எனக்கு சனியிலேருந்து 10 குடையவன் 8ஆம் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், உனக்கு சனி 10 குடையவன் வீட்டில் அடிக்கடி தொழில் மாறும். ஸோ எவ்ரி 2-3 இயர்ஸ் தொழில் மாறும், ஒரே தொழிலை உன்னால் பண்ண முடியாது. அதனால் நீ அடிக்கடி தொழிலை மாற்றிக்கிற மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவோட விளையாடுப்பா. அதை தவிர்த்து அந்த சனி இப்போ இதில் இருந்தது, அவருக்கு மீனத்தில் இருந்தது, அதனால் நீ அது குருவுக்கு விளக்கேற்றிண்டே வா, ஓரளவு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் லைஃபே ரொம்ப டேர்ன் அபவுட் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, பரிகாரம்ன்றது தேவையில்லாத விஷயம், எது நடக்குமோ அது நடக்கும். இல்லை, எது நடக்குமோ அது நடக்குன்றதுக்கு எதுக்கு அஸ்ட்ராலஜி? நோய் தீர்க்கும் மருந்து, சோலோட நோய் தீர்க்கும் மருந்து. ஒரு ஆத்மா படுற கஷ்டம் இந்த ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியில் கைடன்ஸாக இருக்கிறதுக்கு தான் ஜோதிஷம்னு வச்சுருக்கான். அது இப்போ உதாரணத்துக்கு 4 குடையவன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தால் சொந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது, ஆனால் வாடகை வீட்டில் இருந்தால் நல்லா இருப்பான், சொந்த வீடை வாடகைக்கு விட்டால் நல்லா இருக்கும். அதாவது நான் சொல்கிறதை சரியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். 4 குடையவன் 6ஆம் வீட்டில் இருந்தான், இப்போ உதாரணத்துக்கு மகர லக்னம், மார்ஸ் 6ஆம் வீட்டில் இருக்குது, அவங்க சொந்த வீட்டில் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்க வீடு வாங்கி அதை வாடகைக்கு விட்டாலும் நல்லா இருப்பாங்க. நான் இதுதான் ட்ரிக்காலஜி வித் அஸ்ட்ராலஜி. இதை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் அது பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, அது தப்பு, இது தப்பு, அது ரைட்டு, எதுவுமே பண்ணாதன்னு அஸ்து பாடுறதுக்கு அஸ்ட்ராலஜர் அல்ல. ஒரு யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்தை தீர்க்கக்கூடிய அருமருந்தாக அஸ்ட்ராலஜியை பார்க்க வேண்டும். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ரோச். இந்த அப்ரோச்சை விட்டதுனால தான் அஸ்ட்ராலஜரை அவன் அசிங்கமாக திட்டுறாங்க, அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அதை நெகட்டிவாகவே பேசுறது, நெகட்டிவாகவே சொல்கிறது. அவர்கிட்ட போனால் அவன் ஓடி போயிடுவான், இவன் ஓடி போயிடுவான் அப்படின்னாங்க. என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார், சார் என்னுடைய பொண்டாட்டி ஓடி போயிடுவான்னு சொல்கிறாங்க சார், இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னா. உடனே அவர் என்னை பார்த்து, என்ன சார் அஸ்ட்ராலஜர்லாம் ஓடி போயிடுவாங்கன்றாங்க, வீனஸ் மார்ஸ் ராகு இருக்குது அப்படின்னு. உடனே நான் பாலு மகேந்திரா படம் போட்டு காமிச்சேன். பருவமே அப்படின்னு. அவர் என்ன சார் அப்படின்னாரு. இல்லை, 2 பேரும் ஜாகிங் போங்க, அவ்வளோதான், அதுதான் பரிகாரம். அவங்க கூட நீங்களும் சேர்ந்து ஓடுங்க, ஜாகிங் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு. அவர் ஒரு நிமிஷம் என்னை மென்டல் மாதிரி பார்த்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு, நாங்கள் 2 பேரும் எக்ஸசைஸ் பண்ண ரொம்ப ஒரு அந்யோன்யமாக ஆயிட்டோம் அப்படின்றத சொன்னார். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான அப்ரோச்சில் அஸ்ட்ராலஜி இருக்கிறதுனால தான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி வளராமல் இருக்குது. இது பிவி ராமன் சொன்னார், சயின்டிஃபிக்காக கேபி அஸ்ட்ராலஜர் சொன்னார். நான் சொன்னால் என்ன, அவங்க என்ன கடவுளா? அவ்வளோ கோவில்களை கட்டிய அரசர்கள் பைத்தியக்காரர்களா? இப்போ சங்கல்பமே அஸ்ட்ராலஜியை வச்சு தான் எடுக்கிறோம், இதுதான் உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம்னு போட்டு எடுக்கிறோம். எவ்வளோ கோவில் இருக்குது, வழக்கத்தீஸ்வரர் இருக்குது, கங்காதீஸ்வரர் இருக்குது, அந்த இருக்குது, இந்த இருக்குது. எல்லா கோவிலுமே பரிகார ஸ்தலமாகத்தான் எடுத்துன்னு வந்தார்கள், காலகஸ்தி இருக்கு. ஆனால் அதையெல்லாம் மறந்து விட்டு பரிகாரமே தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு பிவி ராமன் கடவுள் அல்ல, பிவி ராமனும் கேபியும் கடவுள் அல்ல. அந்த கடவுளாக தன்னை நினைத்து தப்பான ஒப்பீனியன் சொல்கிறதுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம். அஸ்ட்ராலஜியோட பெரிய பரிமாண வளர்ச்சி எப்போ நடக்கும்னா, பரிகாரத்தோடு எப்போ அஸ்ட்ராலஜர் இணங்குறாங்களோ அப்போ தான் நடக்கும். கேரளா அஸ்ட்ராலஜி ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு, கேரளா கிட்ட எல்லாரும் போகிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக பரிகாரம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். இவ்வளோ கோவிலுக்கு போ, இன்னும் பரிகாரம் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆயுஷ் ஹோமம் இருக்குது, இந்த வசிய மோகனம் இருக்குது, கந்தர்வராஜ ஹோமம் இருக்குது, சந்தான கோபாலகிருஷ்ண ஹோமம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் பரிகாரம் தான். ஸோ
இந்த பரிகாரத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் எப்ப பார்த்தாலும் பேசிக்கொண்டு அவன் இவனை பார்க்கிறான் இவன் அவனை பார்க்கிறான்ற அஸ்ட்ராலஜியை தயவு செய்து விட்டுடுங்க. நீங்க எல்லா சீனியர் அஸ்ட்ராலஜர்கிட்டயுமே சொல்றான், அவனை பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க. குரு ராகுவை பார்க்கிறார், ராகு குருவை பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க. அது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத அஸ்ட்ராலஜி. கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் பெண்களை பற்றி எப்பயுமே கனவு காணும் அஸ்ட்ராலஜி தான் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றது. பரிகாரம்ன்றது நிஜமாலே கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு இல்லற வாழ்க்கை வாழ்வது மாதிரி நீங்க கண்டிப்பாக அஸ்ட்ராலஜியை பண்ணனாதான் growth இருக்கும். எப்படி ஒரு டாக்டருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும், அந்த ரெமிடியல் சென்டர்ன்றது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் தி அஸ்ட்ராலஜி. ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட வந்தார், 8 கோடி ரூபாய் கடன், 8 crores. அவருக்கு நான் மகாலட்சுமி காயத்ரி சொல்லி கொடுத்து மகாலட்சுமிக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணி பாத பூஜைலாம் பண்ணி அவர் அந்த கடன் எல்லாத்தையுமே அடைச்சிட்டாரு. அதற்கு காரணம் பரிகாரம். ஓ ராகு தசை, ராகு 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 எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொன்னவங்களுக்கு மூக்கில் ஆச்சரியக்குறியோடு பார்க்கக்கூடிய விஷயம்தான். இப்ப உதாரணத்துக்கு கோவிட் இருக்கு. இந்த கோவிட்ல வந்து எப்படி வந்து ஃபைனான்சியல் growthனா அஸ்ட்ராலஜியால தான் பண்ண முடியும். நல்ல டைம் எடுத்து எல்லாருக்கும் ரீஇனாகிரேஷன் கொடுக்கறது, ஆஃபீஸை ஆரம்பிக்கிறது. அதே மாதிரி மகாலட்சுமி ஹோமம் எல்லா இடத்துலையும் அஷ்டலட்சுமி ஹோமம் பண்ணி சங்கல்பம் எடுத்து இந்த நாடே நல்லா இருக்கணும்னா திருப்பி ரிவைவல் வரும். தெய்வத்தில் ஆகாததுன்றது வந்து வள்ளுவர் சொன்னதில்லை, முயற்சியில் ஆகாதது பிரேயரிலும் ரிச்சுவலிலும் கூலி தரும்ன்றதா ஒரு மாற்றி எழுதியிருக்கணும். எப்பயுமே செல்ஃப் எஃபர்ட்ல தான் வந்து இந்த லைஃபே நடக்குதுன்றது வந்து வெள்ளக்காரன் தியரி. அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்றது இந்தியாவோட தியரி. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நாட் அ லீஃப் மூவ்ஸ் வித்தவுட் மை வில் கிருஷ்ணா அர்ஜுனா அப்படின்னு. அப்படி என்றால் பரிகாரம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். கடவுளை வைத்து அந்த டிவைன் எனர்ஜி ஓபன் பண்ணி அந்த வார்டெக்ஸை பண்ணாதான் இந்த பரிகாரங்கள் வேலை செய்யும். அப்பதான் வந்து ஒழுங்காக அஸ்ட்ராலஜி அடுத்த பரிமாணத்தை பெறும். நான் டெக்னிக்கா பேசாததுக்கு காரணம் இந்த டைமென்ஷனை நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு ரெடியா இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை. சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டாங்க, ஆனால் பரிகாரத்துக்கு எந்த சாஃப்ட்வேரும் கிடையாது. கேட்டால் ஜெம்ஸ்டோனை போட்டுக்கோ. நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு பூஜையோட இம்பாக்டை விட ஜெம்ஸ்டோன் ஒன்றும் காட்டாது. ஒரிஜினல் கனக புஷ்பராகம் 10 லட்சம் ரூபாய் எப்படி எடுத்து பண்ணுவீங்க? அதனால எளிமையாக வேகமாக தரக்கூடிய பரிகாரம். அதனால தான் நிறைய லேடிஸ் வந்து போய் விளக்கேற்றுவாங்க. ஆனால் தான் அவங்க லைஃப் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்கு விளக்கேற்றுவாங்க. அதனால் நான் பரிகாரத்தை பற்றி இன்னும் டீப்பாக பேச போகிறேன். தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம். நிறைய பேர் வந்து பரிகாரங்கள் வந்து அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து வேலை செய்யுமா செய்யாதா அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது. பரிகாரங்கள் வந்து அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து வேலை செய்யும். ஆணித்தரமாக சொல்கிறோம். ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்கிறோம். ஒரு அம்மா கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க பையன் வந்து இன்ஃபோசிஸில் மாறுறதுக்கு, அதாவது பிபிஓலேருந்து அந்த மெயின் இன்ஃபோசிஸ் மாறுறதுக்கு 4 வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த 4 வருஷமாக அவங்களுக்கு டச் அண்ட் கோலியே போயிட்டு இருந்தது. அது வரவே இல்லை. உடனே நாங்கள் என்ன சொன்னோம், ஒரு 48 நாள் சத்ரு சம்மார பூஜை பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கு அந்த நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து கிடச்சிரும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கும் அஸ்ட்ராலஜி தெரியும். அவங்க என்னுடைய லாங் டேர்ம் கிளையண்ட்டு. அவங்க வந்து இந்த விஷயத்துக்கு பரிகாரம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப தயங்கினாங்க. அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா, இல்லை இது வேண்டாம் அப்படி இப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க அதை ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க, சரி கொடுத்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு. அந்த கொடுத்த 40வது நாளே அந்த விஷயம் வந்து சித்தி ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு வந்து நினச்ச மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடச்சிது. ஆனால் அவங்களுக்கு அதில் 2 பிரச்சனை அதுக்கு முன்னாடி வந்தது. இந்த பையன் ஒர்க் பண்ணி இந்த கம்பெனியில் டைரெக்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணுற பாஸ் வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டார். இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த பாஸ் தான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணது, அந்த பாஸ் தான் வந்து அந்த விஷயத்தை பண்ணி கொடுக்குறேன்றது. என்னை ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, இல்லை சார் இந்த மாதிரி அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணுறாரு, இந்த பையன் போவானா இல்லையா, திருப்பி ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கேன்னு. நான் சொன்னேன், இல்லை அது ஒரு மெயில் வேணால் போட்டு பாருங்கள் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். அதை சொன்ன உடனேவே அவங்களும் வந்து மெயில் வந்து போட்டு பார்த்தாங்க. அந்த மெயில் போட்டு பார்த்ததில் அவங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து ஃபேவரபுளாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த விஷயம் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்க போகுது, அதனால் இது ஒரி பண்ணாதீங்க,
கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் வந்து அவனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பூனாக்கு அனுப்புறதுக்கான ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் வந்து விட்டது. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நிறையா பேர் வந்து பரிகாரம் பண்ணால் எதுவுமே நடக்காது, பரிகாரம் பண்ணால் வேஸ்ட்டு அப்படின்ற ஆட்டிடியூடில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் வந்து படிக்காதவங்க, பரிகாரம் பற்றி எந்த ஒரு பெரிய லெவல்லையும் புக்கு இல்லை, அந்த இருந்த பரிகாரம் பற்றி பேசுகிறது எல்லாமே ஜெம்ஸ்டோன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான். அதனால் நிறைய பேர் பரிகாரம் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு, எது நடக்குமோ அதுதான் நடக்கும்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது உதாரணம். இரண்டாவதாக, ஒருத்தருக்கு வந்து ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகிறது. அவர் செவ்வாய் தசையோட எண்டில் இருக்கார், அவருக்கு ராகு தசை ஆரம்பிக்க போகிறது. அந்த ராகு தசை ஆரம்பிக்கும்போது அவருக்கு வந்து தெரிஞ்ச அஸ்ட்ராலஜர்லாம் சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் பயங்கரமாக கீழே போவீங்க, உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை வரும், இனிமேல் நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப முன்னுக்கு வர முடியாது அப்படி இப்படின்றார். அவருக்கு ஏற்கனவே 8 கோடி ரூபாய் கடன் இருந்தது. அந்த கடனில் இந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் பேசினோடனே அவர் ரொம்ப விலவிலத்து போயிட்டார், அலண்டு போயிட்டார். நான் உடனே சொன்னேன், இல்லை நம்ம வந்து மகாலட்சுமி பாத பூஜை பண்ணலாம், அண்ட் ஆல்சோ நாகருக்கு அபிஷேகம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் பண்ணலாம், கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவு நல்ல இன்கம் வரும் அப்படின்னு அவரும் பண்ணார். இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட 300 கோடி ரூபாய் அதுக்கப்புறம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணார். நிறையா பேருக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருந்த விஷயம். அதே மாதிரி அவர் எங்கிட்ட பரிகாரம் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு அவர் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக போயிட்டார். அவரும் வேறு யாரோ ஆஸ்ட்ராலஜி கைடன்ஸ்லாம் எடுத்துக்க ஆரம்பித்தார், பண்ணார். ஆனால் அவருக்கு தொடர்ந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு, அவரால் தொடர்ந்து பணம் பண்ண முடியல, அவருக்கு பல விஷயங்களில் எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. ஸோ அவருடைய லைஃபே பரிகாரம் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது, பரிகாரம் பண்ணாத போது வேறு மாதிரி இருந்தது. அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, பரிகாரம்ன்றது ஸ்டெராய்ட் மாதிரி. நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக முன்னுக்கு வர முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் இருந்தார், காக்னிசென்ட்டில் வேலை செஞ்சார். அவர் பரிகாரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தார், பரிகாரம் கொடுத்தாரு, அவருக்கு பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி அவார்டு கிடச்சிது. இந்த கோவிடுக்கெல்லாம் முன்னாடி அவரால் ஃபாரின்லாம் போக முடிஞ்சது. அதாவது அவர் ரொம்ப வருஷம், ஒரு 3-4 இயர்ஸ் முன்னாடியே ஃபாரின் போயிட்டார். அப்போ அவங்க கம்பெனியில் நிறைய பேர் ஃபாரினுக்கு அனுப்பலை. அதை தவிர்த்து அவர் அங்கேயே அமெரிக்காலேயே படிக்கவும் போயிட்டார். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, பரிகாரம் பண்ணும்பொழுது அது மாதிரியான ஒரு இம்பேக்டு நம்ம லைஃப்பில் இருக்கும். ஸ்டெராய்டு எடுத்துக்கிற மாதிரி, ப்ரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் பரிகாரம். அதே மாதிரி தமசிக்காக அஸ்ட்ராலஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான், அதாவது பரிகாரமே தேவையில்லை, எந்த விஷயம் நடக்குதோ அது நடக்கும், அது தமசிக் வே ஆஃப் டூயிங் அஸ்ட்ராலஜி. சாத்விக் வே ஆஃப் டூயிங் அஸ்ட்ராலஜி பல பிரச்சனைகள், பல விஷயங்களை சுமூகமாக பரிகாரத்தில் தீர்க்கலாம். தீர்க்க முடியாத ஒரு சில விஷயம் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் டாக்டர் மாதிரி தான், 100% கேரண்டி பண்ண முடியாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டயத்தில் அந்த மருந்து வேலை செய்யுன்றது தான் பரிகாரத்தோடைய இம்பார்ட்டன்ட் கோட்பாடு. அதை விட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் பரிகாரத்தை பற்றி தப்பாக பேசுறதுன்றது, அப்படி ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் பேசினா அவருக்கு அஸ்ட்ராலஜியை படிக்கலை, தெரியலன்னு அர்த்தம். அந்த பரிகாரம் தான் நிறைய கோவிலாக கட்டப்பட்டது. மருந்தீஸ்வரர், அதாவது ருண விமோச்சனர், அதே மாதிரி வந்து வழக்கருத்தீஸ்வரர், இப்படி இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த கோவிலை கட்டினாங்கன்னா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஒருத்தருக்கு லைஃப்பில் வர்றது சகஜம், அதை நம்ம ரெமிடிஸ் பண்ணி நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த மைண்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை, அதாவது காலம் என்பது ஒருத்தருடைய மைண்டை விபரீதமாகவும் மாற்றும், நல்லதாகவும் மாற்றும். அதனால்தான் விபரீத காலே விநாச புத்தி அப்படின்னாங்க. காலம் ஒருத்தருடைய மைண்டு, எமோஷன், ஸ்பீச்சு, ஆக்ஷன் எல்லாவற்றையும் மாற்றும். அதனால் நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கன்னா, உலகத்தில் டைம் தான் பெரிய கடவுள். அந்த டைமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது தான் இந்த ரிச்சுவல். ஸோ அந்த ரிச்சுவல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்குத்தான் இந்த அஸ்ட்ராலஜியை வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த ரிச்சுவலை அலைன் பண்ணி கரெக்டான முகூர்த்தத்தில் பண்ணால்
மேக்ஸிமம் இம்பேக்ட் வருன்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்பெறுங்கள். நிறையா பேர் வந்து பரிகாரம் பண்ண தெரியாமல் இதில் 2-3 வகை இருக்குது. சில பேருக்கு பரிகாரத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எப்போ பார்த்தாலும் கோளாறு பதிகமே பேசிகிட்டு இருப்பார். அவர் இந்த ஜி டிவியில் வராரு. அவருக்கு தெரிஞ்சதே வந்து எப்போ பார்த்தாலும் யார் போனாலும் கோளாறு பதிகம் படின்னு. அது வந்து பரிகாரம் அல்ல. அது வந்து உங்களுக்கு யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஆனாலும் அது கரெக்டாக இருக்குன்ற ஒரே விஷயத்தை எடுத்து வைத்துக் கொள்வது. இரண்டாவது வந்து பரிகாரம் என்ற பேரில் பொய் சொல்கிறது. இப்போ என்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்தாங்க, சார் நான் இறந்துருவேனா அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லைம்மா நீங்கள் இறக்க மாட்டீங்க, ரொம்ப நாள் இருப்பீங்களே அப்படின்னு. இல்லை சார், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், நான் ஜாதகம் எடுத்துன்னு போனேன், நான் இறந்து போயிடுவேன், நான் பரிகாரம் பண்ணால் தான் உயிரோடு இருப்பேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், இல்லைம்மா அந்த மாதிரி இல்லை, நீங்கள் உயிரோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஏமாத்துறது. அண்டு 3வது விஷயம் வந்து பரிகாரமே இல்லைன்னு வேணும்ன்ட்டு ஆர்கியூ பண்ணுறது. ஸோ இந்த 3 வெரைட்டியுமே தப்பு. அதாவது ஒருத்தரை டோட்டலாக மிஸ்கைட் பண்ணுறது. அதனால் பரிகாரம்னா என்ன, பரிகாரத்தை பற்றி என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலான்னு நாங்கள் கிளாஸும் போட்டிருக்கோம், புக்கும் எழுதியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். நான் இது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதனால் சொல்ல வரல, அதை ஜென்யூனாகவே படித்து பாருங்கள். எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பண்ணலாம், எப்படி ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்றதுலாம் பரிகாரத்தில் தெளிவாக எழுதியிருக்கோம். அதனால் காரக முறையே சிறந்தது. இப்போ ஒர்க்குக்கு வந்து சனிலேருந்து 10ஆம் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்துக்கு கண்டிப்பாக இம்பேக்ட் காட்டும். இப்போ சுக்கிரன்லேருந்து 7ஆம் வீட்டுக்கு பண்ணிங்கன்னா மேரேஜ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு காட்டும். அதனால் பரிகாரம் என்பது எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பண்ணணும்னு இருக்குது. அதே மாதிரி ரிப்பீட்டேஷன் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். இவங்கெல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதுமா, 10 நாள் பண்ணால் போதுமா, 11 வாட்டி பண்ணால் போதுமா, போதாது. ஒரு கிட்டத்தட்ட 120 நாளாகுது தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த பரிகாரம் பண்ணிங்கன்னா தான் அது ஒரு நல்ல இம்பேக்டை காட்டும். நீங்கள் இது பணத்துக்கோசரம் சொல்ல, உண்மையாகவே சொல்லிக்கிறோம், நேர்மையாக நாணயமாக சொல்கிறோம். அதனால் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும். சில பரிகாரங்கள் நாமளே செய்து கொள்ளலாம், சில பரிகாரங்கள் நாம் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து தான் செய்யணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த சித்தி இருக்காது. அதனால் இந்த மைண்டை வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எதுவுமே சால்வ் பண்ண முடியாது, செவ்வாய் தோஷம், அதுக்கு என்ன பரிகாரம் தெரியாது. இந்த மாதிரி இருப்பதனால்தான் இவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறையா நேரத்தில் அஸ்ட்ராலஜியை சரியான பயன்பாட்டு, சாத்விக் பயன்பாட்டுக்கு வர முடியாமல் போய்டும். தொடர்ந்து பாருங்கள், பல நல்ல அரிய விஷயங்களை அஸ்ட்ராலஜியில் கற்றுப்பீங்க.